ఇప్పుడే గన్ లోడ్ చేశాను, షూట్ చేస్తున్నాను. హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ హైదరాబాద్ పిల్ల యూఎస్ఏ జిల్లా. ఈరోజు మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్కి వచ్చామండి. అదేంటో కాదు, షూటింగ్ రేంజ్. అంటే రియల్ గన్స్ ఇక్కడ షూట్ చేసుకోవచ్చు. మనం రెంట్కి తీసుకొని ఒక 1 hour కానీ 2 hours కానీ మనం ఇష్టమైనంత టైం మనం రెంట్కి తీసుకొని రియల్ గన్స్, రియల్ బుల్లెట్స్ మనం ఫైర్ చేసి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటో చూద్దాం, పదండి. ఇప్పుడే లోపలికి ఎంటర్ అయ్యామండి. లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మొత్తం అంతా ఇలా ఉంటుంది. లైక్ ఇక్కడ మొత్తం అన్నీ మనకు గన్స్కి సంబంధించిన వస్తువులు అన్నీ దొరుకుతాయి. లైక్ అది పెట్టుకోవడానికి బ్యాగే కానీ, హ్యాండ్ గన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ గన్స్, మ్యాగజైన్స్, బుల్లెట్స్, డిఫరెంట్ క్యాలిబర్స్లో ఉన్న మొత్తం అంతా అన్నీ దొరుకుతాయి. సో మనం ఇప్పుడు వెయిట్ చేద్దాము వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేయడానికి. ఇక్కడ చూసారా మొత్తం అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ గన్స్ ఉన్నాయి. ఇయర్ ప్రొటెక్షన్, ఐ ప్రొటెక్షన్, మ్యాగజైన్స్, ఇంకా రైఫిల్స్. ఇది నాకు తెలిసి ఒక రైఫిల్ అనుకుంటా. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రైఫిల్స్. ఇక్కడ మన ముందు మ్యాగజైన్స్, అక్కడ మొత్తం కింద మొత్తం అంతా హ్యాండ్ గన్స్. So there is stuff to read, there is a video to watch, and there is stuff to fill out. So it takes about 10 to 12 minutes. You can each take an iPad over there. Okay. And come back when you've got that done. Sure, thank you. Yep. రాగానే మనకు ఒక సేమ్ యాక్స్ థ్రోయింగ్లో ఇచ్చారు కదా ఒక వేవర్, అలానే ఒక వేవర్ ఇస్తారన్నమాట. దాన్ని ఫిల్ చేయాలి. లోపల జస్ట్ మన ఈమెయిల్ ఐడి, ఇంకా ఫోన్ నంబర్ అండ్ కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి చదవడానికి, లైక్ ప్రొటెక్షన్ కానీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని. అవి జస్ట్ చూసి ఒక చిన్న వీడియో కూడా ఉంటుంది. ఆ వీడియో కూడా చూసి సైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే మళ్ళీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూసారండి, ఈ వీడియోలో మనకు మొత్తం అంత ప్రికాషన్స్ గురించి చెప్తారన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ ట్రిగర్ మీద ఫింగర్ పెట్టద్దు, అండ్ మ్యాగజైన్లో బుల్లెట్స్ ఎలా లోడ్ చేయాలి, మ్యాగజైన్ గన్లో ఎలా పెట్టాలి, దాంతోపాటు ఐ ప్రొటెక్షన్, ఇయర్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. సో అదంతా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇది ఇప్పుడే ఫిల్ చేయడం అయిపోయిందనమాట. వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. Yes, I signed up the waiver. Yep. So ఇక్కడ per person వచ్చేసి 1 hourకి $17, ఇంక్లూడింగ్ బుల్లెట్స్ మొత్తం గన్ అంతా కలిపి $30 అవుతుంది per person. అప్రాక్సిమేట్గా 2,500 అన్నమాట మన ఇండియన్. హ్యాండ్ గన్. ఓకే. Yep. Shotgun can be a big one. Okay. Yep. Okay. So this, and then you're gonna need 5 ammo. So ammo for this going to be over here, top shelf on the left. This? No, to the left of that. And to the small red box. You can buy a small red box for $5. Yep. So how many bullets? 50 rounds. Okay, yep. Cool. Yep. I'll scan that. Oh. Okay. And then what targets would you like? I would like to have 1 C and 1 K. Okay.
బుల్లెట్స్ లోడ్ చేస్తున్నాను మ్యాగజైన్లో. ఇప్పుడు నేను యూస్ చేసేది షార్ట్ గన్ హ్యాండ్ గన్ అనమాట. సో ఈ బటన్ని ఇలా పుల్ డౌన్ చేసి ఇలా పెడితే లోడ్ అవుతుంది. అండ్ 10 bullets లోడ్ చేయొచ్చు ఎట్ ఎ టైం ఈ మ్యాగజైన్లో. సో మ్యాగజైన్ లోడ్ చేసేసాము. సో ఆ టార్గెట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఈ స్క్రీన్లో ఎన్ని యాప్స్ కావాలి ఏంటి అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ కొట్టేసి గో కొడితే అక్కడికి వెళ్తుంది అన్నమాట. సో టార్గెట్ ఇలా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ రాగానే. గన్ మ్యాగజైన్లో మనం బుల్లెట్స్ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ప్రెస్ చేసి లోడ్ చేసి ఫైర్ చేస్తాం. ఇప్పుడే గన్ లోడ్ చేశాను, షూట్ చేసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ కింద మొత్తం చూసారా ఎన్ని బుల్లెట్ షెల్స్ ఉన్నాయో. అది వచ్చేసి మన టార్గెట్, మనం షూట్ చేసేది. అక్కడ మొత్తం అంతా ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఉన్నాయో. బయట నుంచి ఇలా ఉంటుంది సపరేట్గా, డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. మనకు సపరేట్, వేరే వాళ్ళకి సపరేట్గా. సో ఇదే అండి బుల్లెట్ బాక్స్. లైక్ 50 bullets ఉంటాయి ఇందులో. ఒక బాక్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయిందనమాట. అంటే 50 bullets యూజ్ చేసేసాను. సో ఇంకో బాక్స్ అనమాట మళ్ళీ. ఇవి వచ్చేసి రియల్ బుల్లెట్స్. ఇవి వచ్చేసి బుల్లెట్ షెల్స్. అంటే మనం బుల్లెట్స్ ఎప్పుడైతే ఫైర్ చేస్తామో దాంట్లో నుంచి వచ్చే బుల్లెట్ షెల్స్ అనమాట. సో ఇదే అండి మన టార్గెట్. మనం ఎంతసేపు షూట్ చేసింది ఈ పేపర్ మీదే అన్నమాట. అంటే ఇందాక షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సౌండ్ అనుకున్నాను, బట్ అయ్యింది. మీకు ఎంతవరకు వాయిస్ వినబడుతుందో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ ఎందుకంటే పక్కన వాళ్ళు కూడా షూట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. బట్ బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే. మన షూటింగ్ అయిపోయిందండి. వాళ్ళకు గన్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసి రిటర్న్ ఇచ్చేసి మనం ఇంకా ఇంటికి స్టార్ట్ అవుతాం. సో చూసారు కదండి ఈరోజు మన వీడియో ఏంటో, షూటింగ్ గన్ షూటింగ్. రియల్ గన్ ఎంతమందికి పట్టుకునే అవకాశం వస్తుంది చెప్పండి. అలాంటిది మనం ఈరోజు ఒక రియల్ గన్ పట్టుకొని అంత ఒక 1 hour ఒక 100 bullets ఫైర్ చేసాము. అంటే నాతో పాటు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కూడా చూసి మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ మై యూట్యూబ్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.